violence against women, Chad announces sanctions. Ladies and gentlemen, in this edition, the current state of violence against women in Africa. Welcome to the news of the day. The government of Chad has adopted a new law to combat violence against women and girls. The law imposes penalties from 10 to 15 years of rape and attempted rape, addresses workplaces harassment, and regulates the misuse of women's images in media. Joy Ngong tells us more in this report. On January 22, 2025, Chad's government enacted a new ordinance to combat violence against women and girls. We have proposed, and with the help of the head of state and the Prime Minister, the Ministers' Council have adopted a bill to repress all forms of gender-based violence. The President has power to legalize it, and he will. This will concretely help women who are currently undergoing gender-based violence in the Republic of Chad. This landmark decision followed a public outcry, including a petition by the Chadian League for Women's Rights demanding decisive action against widespread impunity. I am marching today so that the state understands us. I am marching so that women who have been raped get justice. I am marching to simply say no to violence against women. The new law introduces penalties of 10 to 15 years for acts of rape, including attempted rape, addresses workplace sexual harassment, and regulates the misuse of women's images in media. It also ensures financial protection for women subjected to psychological abuse. When there is a rape case, harassment, and the victim denounces it if there is a complaint, the moment it gets to the judge, it must be treated as a priority. That will help restore the image of Chadian justice. This ordinance comes against a backdrop of alarming reports of gender-based violence, including the assault of a schoolgirl by a police officer and a domestic murder in southern Chad. In 2024 alone, 224 cases of violence were documented, ranging from forced marriages to feminicides. This new legislation is seen as a critical step in addressing gender-based violence in Chad. Across Africa, a devastating reality is unfolding. Women and girls are facing unimaginable horrors, from rape and domestic violence to female genital mutilation and forced marriages. This crisis destroys lives, shatters families, and undermines communities, yet it remains largely hidden, shrouded in silence and stigma. Let's get more in this following report. Violence against women is a pervasive and deeply entrenched issue in Africa, with far-reaching consequences for women's health, well-being, and economic empowerment. The one thing is that the Special Rapporteur on Violence Against Women and Girls has reported that Southern Africa and the Pacific are the epicenter of violence against women and girls. The statistics are alarming. 1 in 3 women in Africa experience physical or sexual violence in their lifetime, and 40% of women report experiencing violence from an intimate partner. Female genital mutilation affects an estimated 200 million girls and women in Africa. Violence against women. So violence against women is happening in homes, it's happening in public spaces. Children are abused, as the data that we're hearing from here in terms of murder cases and the cases of femicide are not only unique to South Africa. We're hearing about these in Botswana, we're hearing about these in different countries across the region. But the one thing that we are seeing growing, a growing trend, is trafficking of women. The root causes of violence against women in Africa are complex and multifaceted. Cultural and social norms that perpetuate patriarchy and gender inequality contribute to the problem, as do limited access to education and economic opportunities for women. Weak laws and enforcement mechanisms to protect women's rights also exacerbate the issue. Conflict and displacement, which are common in many African countries, further increase women's vulnerability to violence.
We face a lot of challenges. When you are collecting firewood or cutting charcoal, women are at risk of rape. At home as well, men have become very aggressive because of the war. They don't consider women's rights anymore. For example, in the Democratic Republic of Congo, women and girls make up 80% of the estimated 3.4 million internally displaced persons. In South Sudan, over 70% of women and girls have experienced some form of violence, including rape, abduction, and forced marriage. The statistics on violence against women in Africa are staggering. In South Africa, for example, 45% of women report experiencing physical or sexual violence in their lifetime. In the Democratic Republic of Congo, 39% of women report experiencing physical or sexual violence by an intimate partner, while in Nigeria, 1 in 5 women report experiencing physical violence by an intimate partner. Additionally, 15 million girls under the age of 18 are married every year in Africa, and 71% of women in Egypt report experiencing some form of harassment or violence in public places. To address violence against women in Africa, it is essential to strengthen laws and policies to protect women's rights and prevent violence. Increasing access to education, economic opportunities, and health care for women can also help to reduce their vulnerability to violence. Challenging cultural and social norms that perpetuate violence against women is also critical. Ultimately, addressing violence against women in Africa will require sustained efforts and commitment from governments, civil society, and individuals. When a man takes a woman's cause at heart, Dr. Denis Mukwege is a perfect example. The 70-year-old Nobel Prize winner and gynecologist, repairs women, defends their cause, and gives them back their lives. Colin Bekatal on this report. Denis Mukwege, un homme pour la cause des femmes. Ce gynécologue originaire de la République démocratique du Congo a voué sa vie dans la réparation des femmes violentées dans un contexte marqué par des troubles sociaux. En cours de route, cette question des violences sexuelles m'a attrapé et aujourd'hui, ça prend presque 60% de mon temps. Les femmes, elles venaient ici à l'hôpital et me racontaient plein d'histoires. Elles avaient des blessures qui ne pouvaient pas s'expliquer autrement que par une violence faite avec un viol fait avec extrême violence. C'est avec le cœur contré qu'il ose partager des cas qu'il a rencontrés et pour certains de très épouvantables. Cette petite fille, quand elle arrive à Panzi, elle a été donc enceinte très tôt à l'âge de 12 ans. Elle n'a pas pu accoucher puisque son bassin n'était pas suffisamment mature pour avoir un accouchement normal. Dans la forêt, il n'y avait pas la possibilité de faire la césarienne. Donc elle a développé une fistule vésico-vaginale et recto-vaginale. Ces deux fistules ont fait qu'on l'amène à notre hôpital. Après l'avoir soignée, guérie, elle ne savait ni lire ni écrire puisqu'elle a vécu en esclave sexuel dans la forêt. Le docteur Mukwege est une expérience continentale pour ce qui est de l'assistance aux femmes violentées. Son expérience est un grand apport, par exemple dans la région du Tigre en Éthiopie, où les femmes sont particulièrement prises pour cible. La situation du Tigré et celle des violences en RDC ont des points communs, notamment concernant les survivantes, et ces victimes méritent notre engagement concernant les violences sexuelles subies lors des guerres. Il ne s'agit pas seulement dans sa mission de réparer les femmes, mais aussi de défendre leur cause. Lutter contre l'impunité, ici il faut que la justice, dans la justice nationale et internationale, puisse être activée pour que lorsque ces crimes sexuels se commettent, qu'ils ne restent pas impunis. Non sans leur donner une vie. Cette fille-là, aujourd'hui, elle va avoir son diplôme d'infirmière le mois de juin. C'est donc bien mérité que l'homme âgé aujourd'hui de 70 ans soit prix Nobel de la paix 2018. Now, former Oil Minister Mahama Usman Bak was recently arrested, and all of this is part of the drive for transparency in the management of Niger's oil resources.
Jean Bicoque, our correspondent, tells us more. Nommé le 9 août 2023 à la tête du ministère de l'Énergie, des Mines et du Pétrole par le général Abdourahmane Tiani, chef de l'État, Mahaman Mustafa Barké a été limogé le 17 août 2024 et remplacé par Sahabi Oumarou. Le 13 janvier 2025, Mahaman Barké, ancien ministre du Pétrole, a été arrêté. Désormais, les espoirs du CNSP concernant la bonne gestion du pétrole reposent sur l'ancien conseiller spécial de l'ex-président Mahamadou Issoufou et mentor de Mohamed Bazoum, président déchu. Mais selon Abdoulaye Sanda, président du mouvement d'unité nationale et africaine, une organisation de la société civile, le chef de l'État doit penser à nationaliser l'exploitation du pétrole. Le pétrole, entre guillemets, c'est notre ressource, c'est notre patrimoine. Et il est grand temps aussi qu'aujourd'hui le président du CNSP pense à nationaliser ce secteur. Parce que pour mettre fin à cette délinquance au niveau de notre pétrole, il faudrait qu'il prenne son bâton pour punir les gens qui font du n'importe quoi. Concernant l'arrestation de l'ancien ministre du pétrole, selon le président du mouvement d'unité nationale et africaine, cela est une très bonne chose et le chef de l'État ne compte pas s'arrêter là. Il y a toujours des nègres de salon, comme je vous l'ai dit, qui sont là au service des colons, qui continuent encore à travailler sous l'ombre. Et nous avons pris des décisions par rapport à ce genre de personnes et nous les dénonçons et nous demandons aussi à la population de les dénoncer. Et c'est pour nous un plaisir aujourd'hui de constater que le chef de l'État est en train de faire tous ses moyens, tout son possible pour assainir un certain nombre de secteurs. Depuis 2023, le Niger est exportateur d'or noir grâce à l'inauguration en mars du pipeline permettant au brut puiser dans les gisements d'Agadem dans l'est du pays, mais une œuvre au cœur d'un imbroglio à cause des tensions entre le Niger et le Bénin. So there you have it, ladies and gentlemen, for today's news of the day. Thank you for watching. Don't forget to join us tomorrow for le journal du jour with Paul Inès. And of course, on Saturday for le journal de 237. Stay tuned to Global LTV and of course, stay blessed.